Identification, first things, already you know these things is most important chapters, very important chapters in the forensic medicines. It is a lot of informations to be actually here to be learned in the identification chapters. Already few chapters that day actually I covered. Where I ended, probably I hope I ended the race, I hope. Anyway, as you know, data of identifications. Identification, first question is, what are the data of identifications? কি বলেছিলাম সেদিন? There are identifications, there are many data. The important data are many, still the things, important data still, data means here, as I finished that day race, that's why I have not mentioned here, we shall start here age, sex, stature. And on that day, I told you one thing, the data of identifications means actually the definition of identification. Abaroo bolchi, many books, most of the students read the one book, I know. The identification definition is little incomplete. So, actually identification definition is very in two lines. It is the establishment of the identity, the complete identity of an individual, or establishing individuality of a person in the place in the society. So, naturally that based on some data or information. Tar moddhe one thing skill chilo, there are many data of identifications which are available only from the living. Common questions, yes. First, you know, everybody knows these things. There are many data actually useful for quite daily life, particularly things how during examinations a candidate is identified, in the banks, how a person is identified, everywhere. There are data every day is very useful in everyday's life, so you know the data of identification. But that day, I guess one important point I told you is there are few data which are available only from the living persons. Particularly in forensics, all are similar, particularly living or dead. It is first important to establish the identity of a person. আবার শোনা যাচ্ছে না নাকি? শোনা যাচ্ছে, because you are commenting something জায়গা আমি একটু বুঝতে পারছি না কার উপরে বলেছিস, আমার কথার উপরে না তুই মাইকের উপরে। Anyway, তো বল এবারে বল, সেদিনই বলেছিলাম if few students actually present that day actually these things, some data available only from the living persons, because our responsibility also to identify the dead also, because most of the times actually what we get these things, missing persons, dead persons, mutilated persons, decomposed persons, so naturally we will have to establish the identity of those persons. But most of the cases is, I said these things, suppose a living persons in the classroom, some impersonators, some imposters, all these things, I tell this thing, the vowel sannyashi case, that day I told the stories, the vowel sannyashi case. So, in that cases, the some data available only from the living persons which are not available from the dead. Bol, ekjon ontoto bol. Name one data or two which are available only from the living persons. Ekটু যদি মনে করতে পারিস, the last class. Good. Next. Handwriting, very important. Handwriting script is very everywhere useful for this identification in the form of signature. So, handwriting is that, but very cases, common cases, it is the signature. The handwriting is the signatures which are useful for identification. তাহলে একটা signature, handwriting, আরেকটা কি? এখনো একটা সেটাই আসছে না। One thing very important, you are asking me something or telling me something. Voice. এই জন্য ভয়েস, সেই কাকুর ভয়েস, এই ভয়েস, এইসব ভয়েস নিয়ে সব এতদিন চললো না। তো ভয়েস আইডেন্টিফিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ দ্যাট ইজ অলসো ডেটা। তাহলে দিজ আর অনলি অ্যাভেলেবল ফ্রম দ্য লিভিং পার্সনস, ইট ক্যানট বি অ্যাভেলেবল ফ্রম দ্য ডেড পার্সনস। But this data, there are so many data which are available from both, particularly for us actually those are useful these things. So in the practical class, I do not know actually practical class whether we learn this bones and other things, probably there are some classes held on the bones or specimens. So anyway, whatever these things, skeletons or mutilated or cut
pieces, the mutilated pieces, we'll have to identify the persons. Important things, age, sex, stature. তো এজ ইউ নো দিস থিংস, এজ আর দ্যার মেনিজ। আমি আবারও চলে এসেছি, তো কি ওপেন করছে না নাকি? ওপেন করছে না এখনো, কম্পিউটারই স্টার্ট করছে না। এনিওয়ে, তাহলে আমি এমনিই বলি, শোন, যদিও একটু ডিফিকাল্ট হবে সবটা বলা ক্লাসে। তো এজ, সাপোজ এজ, এজ নাও এ বল জাস্ট কমন ইন ক্লাসেস, এজ, হোয়াট ইজ এজ? সবাই জানে, but it's very difficult to express, তাই তো নাকি? Age. Age, normally, it is the time since birth. That means, that may be years or this thing, that means from the birth, that is called actual age. Other than the actual age, normally what do we know this thing actually? We say these things in years, dates, or these things, minutes, hours, or all these things that is in the birth certificate. What is these things? That birth time. It is calculated from the birth time. That is actual age. Other than those things, many times you do not get the actual age. Particularly dead persons, in the skeletons, there we estimate the biological age. This is developmental age. So naturally, based on the some other things, without getting the names actual, what times actual birth, we can assess, and that is a very important part of the forensic expert to determine the biological age. So age, again, of the various types, age of these things. কিরে কম্পিউটার চলছে না, কি ব্যাপার, কেউ থাকছে না একদম ক্লাসে? কম্পিউটার ওপেন করছে না, এটা হচ্ছে না, মাইক কাজ করছে না। Anyway, actual age, our main purpose is actual age is not a very difficult things once you get the certificates. But most of the cases, in forensic cases, the certificates is either is actually the fake, or they may be in some duplicates or may be lost. So in that cases, the estimation of age, particularly in sports arena, in sports arena, in this particularly age group wise, under 17. Under 16, under 15, regularly, they actually, some groups, actually the sports group, they used to send the candidates for the age determination, because they got the certificates, but still that thing they do not rely upon the certificates, because most of the times either it is actually fake, or somehow these things, it is not correct. So biological age estimation is very important. We do it regularly. And actually here the Sports Authority of the India, from Soldex, or the swimming clubs, or the badminton, all clubs, things, gymnastics, age groups, they send the candidates for determination of the age. And based on the certificates, they give entry to the groups. Otherwise not of the based on the certificates, we'll have to give the age certificate for their things. তাহলে সেটা কি করে হয়? সেটা naturally হয় for the developmental age. Developmental age. We assess from the development. So development means actually, you know these things, development, there are many things actually PowerPoint থাকবে সুবিধা হয়। তো after birth is a very infant child. So neonates age, the determination is a process, and gradually it later age, is baby age, then in adolescent age, then is adult age. All age groups, determinations of the biological age is a little different and its process. So there are different methods for these things. Particularly in pediatrics class, you know these things, how do they estimate the age? From the birth weight, from the birth height, that is the birth length, all these things, because child grows, development grows, as per this particularly, doubles the length, doubles the weight, and these things, and from that things actually you estimate age, because if the birth certificate missing babies, or these things, baby swapping cases, there are very important cases also, baby swapping cases, will have to determine the age. And other things, most commonly, the age group age, that is the adolescent group or the child age groups, adolescent group. So we'll have to determine the age on that things. But here, this age determination, the methods, particularly here in this class, actually what we actually teach you these things, how to estimate age from the skeletons, because only particularly in this medical college, the only things available for this forensic analysis is the skeletons.
We do not get any live samples or the dead samples or these things, so naturally skeletons. So skeletons, this age, how we determine the skeleton age? So that is, we say again these things, how we determine the live subjects, that based on these things. One is teeth, developmental is teeth. Very, very important is teeth. Probably you know still this thing who travel by train, there are still, I think there is still a half ticket system. হাফ টিকিট আছে তো ট্রেনে এখন? হাফ টিকিট। জানিস কতদিন হাফ টিকিট হয়? হ্যাঁ, কে জানি? কত কত? ও প্লেনে ইনফ্যান্ট টিকিট হয়, দ্যাট ইজ ফ্রি। ট্রেনে হাফ টিকিট হয় আপ টু দ্য এজ অফ 11 years। কেন সেটা আবারও বলছি, একদম টোটালি যদি কখনো ধরা পড়ে তখন বলছি যে ওই যে না এজ বেশি, আপনার এটা এ করছেন যে কোনো কারণে হাফ টিকিটে ট্রাভেল করছেন, ন্যাচুরালি তারা ফাইন করবে, ইম্পোজিভ পেনাল্টি, হাই পেনাল্টি। তো সেটা করছে না, আমাদের ডাক্তার আছে এক্ষুনি বলে দেবে। কি করে বলবো? ভেরি সিম্পল, দ্যাট ক্যান বি ডান। কাউন্টিং টিথ, যদি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস তখন হয়, কারণ ইটস নট পসিবল। কাউন্টিং টিথ is very simple, and 11 years is that because of that is fixed, because 11 years can be determined very simply just by counting teeth, no need of x-ray, no need of anything, nothing this thing required. So that is the things. So 11 years is fixed. So also this age group, sports also under 17, there is no age group under 18, under 19, under 21 is there, but under 17, because that is very important, because this thing estimate age under 17 from just by X-ray or MRI examination of the bone, that is called ossification test. তাহলে একটা হলো ডেন্টিশন আর একটা হলো ossification. These two things important. So ossification test normally we do in the living subjects by doing X-ray that we study in the practical class. X-ray, the examination of the X-ray. Particularly some parts we do X-ray, and there with these things how the ossification centers develops and when it finishes. That is development of the ossification. That is ossification's appearance, ossification centers, because you should know these things, bone develop from these things, particularly cartilage or all things. So naturally from that thing actually it starts with the centers where from this ossification starts. The primary ossification center, secondary ossification center. So ossification center is very important. So ossification center ultimately ossifies and involves whole of the cartilage and bone and fuses with the latter part, that is called epiphysis, and becomes a whole bone, and that is the maturity of the bone age on all these things, and that is important, that is very, very important in forensic medicine. We shall discuss later. তখন তো আপডেটিং দুবার হয়ে গেল, কি কম্পিউটার যে আবার নতুন থেকে শুরু করছে? কভার তো তখনই তো দেখলাম দুবার, না কভার আপডেটিং হয়েছে রে? হ্যাঁ জানি না কতটা ব্যাকওয়ার্ড চলে গেছিল যে আপডেটিং হতে 3বার 4বার লাগছে, হবে না আজকের। এনিওয়ে আমি যতটুকু পারি বলে যাচ্ছি। তাহলে এজটা আমি শুনে বলছি। নাও এবার দেখি অসিফিকেশন সেন্টার্স। তাহলে কি অসিফিকেশন সেন্টার্স? ফার্স্ট থিং, অসিফিকেশন সেন্টার্স আর টু টাইপস: primary ossification center, secondary ossification centers. Primary ossification centers, you know these things. First is a membranous bone and cartilaginous bones. Huh? হয়েছে? Wow, so happy. So প্রাইমারি সেন্টার্স অ্যান্ড সেকেন্ডারি সেন্টার্স, আমি একটু চটপট যাওয়ার চেষ্টা করছি কারণ আমি জানি না পাওয়ার পয়েন্টে কখন আসবে। তো সেখানে প্রাইমারি অসিফিকেশন, সো ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য বোনটা কিন্তু তোমাদের খুব ভালো করে অলরেডি অ্যানাটমিক্যাল নলেজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেয়ার ইউ লার্ন জাস্ট এ গ্রস, বাট হিয়ার ইজ অ্যাপ্লিকেশন, and that is these things development, particularly some centers, primary centers develops, appears in a certain age in particular bones, and they ultimately matures and fuse to the epiphysis on a particular age. So this thing is fixed, and that based on the study, and here we study this Gallstone chart. That is a very important chart, reference tables based on these things. Age determination, Gallstone, G-A-L-S-T-A-U-N. Gallstone is very important chart and very important name in the forensics. এইটা কিন্তু এই স্পেলিংটা কিন্তু মনে রাখবে, Gallstone chart.
Gallstone, he studied these things, about 7,000 X-ray studied, you see, in 1937. Age, sex and stature, মনে হয় আগে বলা হয়নি, these are the very three important data. Out of these, which data is most important? এবার একটু জাস্ট কমন সেন্স লাগিয়ে বলবো, age, sex আর স্টেচার্স, আউট অফ দিস থ্রি ডাটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এজ, আমি যার জন্য প্রথমে এলাম, সেক্স। হোয়াই? কমন সেন্স, হোয়াই সেক্স ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, age, sex and stature. Suppose one of your friends from this class is missing for several reasons. Should not be, but still. The common case is things missing for several reasons. Let me say, he or she did not return home, or from a fair, big fair, punno korte giye hঠাৎ উধাও. So in that cases, the first question is this: the who is missing? Because after that, one missing persons in very mutilated conditions or decomposed conditions may be recovered from some portion, some places, and from there the first questions arises, is this persons, is this body of that particular boy or girl of that class? These things, the first, because we do not have any other things, but only things is we have determined age, sex and stature. So why sex is important? So the missing persons may be a boy, may be a girl, maybe. In that cases, from that thing, that skeleton or decomposed body or mutilated portions, or all these things, if we could determine the sex, we can eliminate 50% of the population. That means if we can determine it's girl, only things girls. How many girls you are here in this class? I do not remember, not only 50-50, I hope, no? You're 50% girls, I hope. Anyway, most of the cases in the populations, 50% are the male or 50% are female. So naturally, if we determine sex, the 50% can be immediately excluded or eliminated from the search. That's only that things, and then we'll have to determine age. We'll have to determine particularly the stature. Stature means, what is stature? Stature, bhalo kore mone rakho, very simple. Stature is nothing but a length or height of a person. একটা সিম্পল ওয়ার্ড, এখানে আর কোনো কমপ্লিকেশন, লেন্থ অর হাইট অফ এ পার্সন। এবারে কথাটা কেন হাইট আর লেন্থ, দুটো কথা। লেন্থ ইজ অ্যাপ্লিকেবল হু ক্যানট স্ট্যান্ড, দ্যাট মিনস ইনফ্যান্ট or dead or unconscious. So in that case we express in the length or dead body. And height, then who can erect? So it is very simple. Stature is not that, is a configuration, certain body is not that. It is, stature is very simple, length or height of a person. And age, already we mentioned these things, age. What is age? Because in these medical students or the students, if their age is definitely fixed, is it from the certificates, school living certificates, so many certificates, there is no dispute regarding this age determination. So we can know these things. But thing is this, if you know these things, if you cannot determine the sex, why these things, why it is very important task to determine sex, the age determination, almost all the students of same age. It's very difficult to determine the individual. And stature, yes, it is true. The stature is variant, but there is variation is not very significant. It's very difficult. Everybody has their different stature, so naturally it's very difficult. So that's why the first sex is so important. So all cases, everything, we first try to determine sex. So out of these three data, তাহলে স্টেচারটা কি হলো? Very simple definition. It's a height or a length of an individual age stature. সেটা বেবি হতে পারে, ইনফ্যান্ট হতে পারে, ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে, ডেড হতে পারে, লিভিং হতে পারে। তাহলে সেইভাবে আমরা বলি। আর ন্যাচারালি এজ অলরেডি উইথ দিস টাইম সিন্স বার্থ ইজ দ্য এজ। অ্যান্ড the stature already বলেছো, sex to things. So how you determine sex? এখন এসছে এটা, হ্যাঁ। তো ভেরিয়াস টাইপস, আমি আর সবকে বলবো না। The sex এর আবার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেক্স। So conditions, already medical legal conditions. Back. হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে সেক্স ডিটারমিনেশন ইন নর্মাল কেসেস ভেরি সিম্পল, ইজ কমন সেন্স। It is a anatomical configuration.
just external examination. But it is not the case, particularly when the body is mutilated, when the body is decomposed, when it is skeletonized, it is not possible. Because decomposed body, naturally all soft tissue lost. Because anatomical configuration is different men and female, because of this the soft tissue configuration. So, normal cases, what is easy, but in forensic cases, in those cases, it is not that easy. But things in highly decomposed body, একটা দুটো টিপস শুনে রাখো, জাস্ট আমি যতটুকু করে বলে যাচ্ছি, কি করে সেক্স ডিটারমিনেশন, একটা বডি ডিকম্পোজ দিয়ে বললাম যে কুম্ভ মেলায় হারিয়ে গেছে, 10 দিন পরে তার পাওয়া গেল বডি। তো ন্যাচুরালি, বাট দ্যাট ইজ কোয়াইট লাইকলি হি মাইট হ্যাভ বিন ড্রাউন্ড। তো ন্যাচুরালি ইন দ্যাট কেসেস তাহলে ডিকম্পোজ তাহলে কি করে পাওয়া যাবে 7 দিন 10 দিন? So very simple, by the findings male organ or female organ. What organs can be available on the advanced decomposed states in male or female? Common questions, common medical legal question. কি হতে পারে? মেলে কি অর্গানস পাওয়া যেতে পারে? ইভেন ইন ডিকম্পোজড স্টেটে কিছুটা আইডিয়া হয়তো আছে তোমাদের, বলো তো? কি অর্গানস মেলে হাইলি ডিকম্পোজড স্টেটে পাওয়া যেতে পারে? ইটস ভেরি রেজিস্ট্যান্ট টু ডিকম্পোজিশনস. Last stage of we get these things whether male and only will try to search those things. It is prostate. It is prostate in male, which can be available because it is a very fibrous tissue, strong fibrous tissue. Fibrous tissue decomposes last. And other hard tissue, bone and teeth, it decomposes because you know things resist decompositions last, and teeth is a last. Even after the bones, teeth longest actually happen because of this hardest tissue, that is enamel. So the teeth decomposes last. But so naturally soft tissue in this case is the organs specific male prostate. Then in female, naturally female organ, common answer is uterus. But here one is this. Not all uterus, particularly it is non-pregnant or virgin uterus, what is available last up to the advanced stage of decomposition. But pregnant uterus decomposes very fast. So naturally it may not be available. So in that case it depends upon these things. The missing persons, from the correct year of the missing persons we can know these things. So naturally two organs in advanced decomposition stage, male prostate and virgin uterus or non-gravid, non-pregnant uterus decomposes last. So naturally that is sex. Then bones. Skeleton, skeletons. There are so many other things I am not discussing because so many things we discuss only thing, cut limbs, the face actor limbs. Naturally, it's very simple. So actually, sometimes it can very grossly say, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে nail polish clearly লাগানো আছে, ladies fingers is little peculiar, this thing. Naturally, from that thing, actually we do get all these things, particularly cut hand, cut things. Naturally, from their things, from some other peculiarity, normally what is actually common customs in some other religions, actually even cut head, all these things, religion can be determined because of these customs, religious customs and these things, that can be determined. But thing is this, when body is skeletonized, then that is important what we study in the practical class. Anyway, so সেটা কি আছে? And those studies, একটু কুইকলি বলে দিয়েছি, নর্মাল কেসে সেক্স তো বলে যায়, কিন্তু ডিফিকাল্ট কি কি এই জায়গাগুলো জাস্ট একটু দেখে নেবে পরে, কম্পিউটার প্রবলেম তো আমি খুব বেশি ডিটেলসে যাব না। নিউক্লিয়ার সেক্স, জেনেরিক সেক্সটা কি, ন্যাচারাল অ্যানাটমিক্যাল সেক্স আছে, নিউক্লিয়ার সেক্স। কি রে নেক্সট অ্যাডভান্স হরমোনাল সেক্স অলরেডি বলে দিয়েছিলাম। হরমোনাল সেক্সটা কিরকম, ন্যাচারালি যাওয়া হয় পিউবার্টাল, প্রিপিউবার্টাল, চাইল্ডস, বেবি। ন্যাচারালি সেখানে তো ন্যাচারালি সেক্সের ন্যাচারালি ডিফারেন্সিয়েশনটা হয় না। ন্যাচারালি পিউবার্টাল only sex differentiation starts in the puberty. That also you must remember because of the skeletal age, because skeletal in the skeleton age differentiation also becomes prominent only after puberty. Not that all bones there are actually different characters of the sex, because the sex differentiation starts because most of the cases you have learned that these things. Mandible, the few bones is very important for sex determination: skull, mandible, and another is pelvis, sacrum or pelvis bones, very very important. And next, long bones, out of those things femur. But anyway,
skull and pelvis is the most important thing from where we can determine sex. তাহলে আদার বোনসগুলো পেলে কি আমরা সব তো সবার একটু করতে হবে, there are things. How we determine sex from those things? Most of the cases এগুলো পাওয়া যায়। তো either pelvis, any pelvic bone, whole articulated pelvis, maybe pelvic bone, that means sacrum, ilium, that is pelvic bone. কাজ করছে? তাহলে দেখো কি কি বোন ইজ ইম্পর্টেন্ট, আমি অলরেডি বলে দিয়েছিলাম দেখ এই জিনিসগুলো, এগুলো জাস্ট টেক নোট অফ দিস থিংস, ইট ইন ফিউচার practice this will be very important, all these things, and in practical class also we study these bones because the sex determination is so important. Whenever we do get any bone or skeletonized body, first to determine sex, then we, because the sex differentiation is very important because age also differentiates as per the sex. It's not that things male and female matures in the same age. যদিও আইনে লিগেলি বলে দিয়েছে সব অ্যাডাল্ট, মেলও অ্যাডাল্ট 18-এ, ফিমেলও অ্যাডাল্ট 18-এ, তা কখনো হওয়া সম্ভব নয়। ফিমেল ইজ অ্যাট লিস্ট 2 years অ্যাডভান্স because maturity actually comes earlier in female in all cases, particularly than the males. So naturally there is a different tables. Because এই Gallstone chart যখন বলবো একটু এজটা বলে দেবো, ডিফারেন্ট টেবলস। সো সেক্স ডিফারেন্সিয়েশন না করতে পারলে এজ টেবলস ম্যাচ করবে না, বিকজ দিস থিং সেম ডেভেলপমেন্ট, ossification, fusion, appearance different in female and different in male. So sex differentiation from that point also, sex differentiation is very important. তো কি কি আছে দেখো, ফার্স্ট হচ্ছে স্কাল অ্যান্ড ম্যান্ডেবল, তারপর হচ্ছে স্টার্নাম, very important, sternum we do get these things, and pelvis not very important because I do have a elaborate study on the sternums in my research paper. So this sternum, but still that things it's available and it's helpful. But pelvis another important, long bones, femur, tibia and humerus, in all respect weight bearing long bones are always better and superior to the other long bones. So on this thing, so sex differentiation normally starts appearing, এই যে বলেছিলাম এবিসি পিউবার্টি, যেটা হরমোনাল ডিফারেন্সিয়েশন জেনারেলি আমরা পিউবার্টি এক্সেপ্ট, তার মানে বাকি সব বোনগুলোতে সেক্স ডিফারেন্সিয়েশন কিন্তু আবার জেনারেলি হয় আফটার পিউবার্টি, দ্যাট মিনস আমি বলি আফটার 14 years or 16 years in the case of excepting one bone. এটা মনে রাখো, এক্সেপশন অলওয়েজ রিমেম্বার pelvis. Pelvis sex differentiation can be made even just after birth. So that is the pelvis where sex differentiation can be made even in child pelvis. But other bones, it is generally post-pubertal age, and all these cases sex differentiation only can be made without the sex differentiation. So it is very important. আর এগুলো খুব বেশি বলবো না, এগুলো প্র্যাকটিক্যাল বলে নেবো। ডিফারেন্ট বোনস, এগুলো সবগুলো বইতেই পাবে, আছে ইম্পর্টেন্ট, এগুলো অ্যাকচুয়ালি হাতে হ্যান্ডস অন দেখেই বলে দিতে পারবো। যদি আমি কালকে কি তোদের ক্লাস আছে না, তাদের কোন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস? প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস বললাম কি, হ্যাঁ ইনকেস আমাকে হয়তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যেতে হতে পারে, তখন কিছু বলবো আমি। তো বিকজ ইউ নো দিস থিং, আওয়ার ফ্যাকাল্টি ইজ ডিমিনিশিং অ্যান্ড দে আর লিভিং institution, so naturally I'll have to finish it. So এখানে কি আছে সেক্স ডিফারেন্সিয়েশন, একটা যদি দেখো যে মেল অ্যান্ড ফিমেল একটা অ্যাভারেজ ডিফারেন্সিয়েশন তো আছেই, তার মধ্যে এই জিনিস জেনারেল ডিফারেন্সিয়েশন এটা আছে সেক্সে। এবারে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সিয়েশন, যে বলি স্কাল ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, আমি তো বলেছিলাম স্কাল ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। একটু দেখো যে একটা মেল একটা ফিমেল, তার মধ্যে দুটো জিনিস, সবগুলো বলবো না, পার্টিকুলারলি স্কালসের শেপ অফ দ্য অরবিট, মানে চোখের এটা। আর একটা আছে তুমি একটু মনে রাখবে, ফ্রন্টোনেজাল অ্যাঙ্গেল, মানে এই যে নেজাল আর ফ্রন্টোনেজাল অ্যাঙ্গেল, এইগুলো হচ্ছে ডিস্টিং ফ্রন্টোনেজাল অ্যাঙ্গেল। At least 4 points. Naturally, when we ask the questions, how you differentiate sex from this face point only, and whole examination of the skull. The skull দেখেই স্কালটা এখানে দেখে তোমরা মোটামুটি বলছো যে অ্যাভারেজ শেপ, অ্যাভারেজ ওয়েট, the muscular markings, and these are very important. All in these cases in the males, maybe actually here, actually if they say it is a male, it is a male, it is female, so just you see these things, and orbital difference, orbital point,
দিস ফ্রন্টোনেজাল অ্যাঙ্গেল, এই যে বললাম না, এই যে ফ্রন্টোনেজাল অ্যাঙ্গেল এখানে দেখতে পাচ্ছেন না, ফ্রন্টোনেজাল অ্যাঙ্গেল, এই একটা পয়েন্ট। আর একটা হচ্ছে যে ডাইগ্যাস্ট্রিক গ্রুপ, জানিস কোনটা? যুগ্ল ডাইগ্যাস্ট্রিক গ্রুপ, ভেরি ইন্টারেস্টিং। You know mastoid process, the anatomy is very, very anthropological, it is very important from there. You studied that things anatomical, that will be useful here for differentiation. Jugulo digestic, as a 3টে পয়েন্ট মনে রাখো, কি কি হয়? Particular orbital shape, frontonasal angle, jugulo digestic groove, that is means behind the mastoid, that is actually in the groove. It is very deep and narrow in case of the male, and in case of the female it is shallow. এই 3টে জিনিস তো বলতেই হবে, তারপরে অন্য জায়গার, কারণ ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি, ইট ক্যান বি মেক আউট ফ্রম দিস এক্সামিনেশন অফ দ্য বোন। এগুলো দেখে নেবে, বইতে পড়ে নেবে কি 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 আছে। তার মধ্যে একটা জিনিস আছে যে ক্যাপাসিটি গ্লাবেলা, এই যে একটা জিনিস, এই যে জাইগোমেটিক আর্চ, জাইগোমেটিক আর্চ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তোরা কি, আমি জানি না তোদের ক্লাস হয়েছে নাকি, জাস্ট এমনি যত একটা গ্রুপে পাবো তো আমি প্র্যাকটিক্যাল, কালকে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আসবি অন লিস্ট, প্রবাবলি আই উইল টেক দ্য প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। হ্যাঁ, তো সেখানে আছে এই যে একটা জিনিস জাইগোমেটিক আর্চ টেস্ট, জানিস কোনটা জাইগোমেটিক আর্চটা কোথায় থাকে রে? এইখানে একটা জায়গা, এটা দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, কি হয়? ছেলেদের গাল মোটা হয়, মেয়েদের পাতলা হয়, ফ্যাক্ট ইজ দিস। তাই in that cases the zygomatic arch is very important in these cases. আমরা দেখি, বলি কি একটা স্কেল ঢুকে দেখি, that is more arched and very arched in case of the male. That is very important, interesting points, even you can make out from the distance. কতগুলো জিনিস কিন্তু হাতে না নিয়ে বোঝা যায় না, কতগুলো জিনিস কিন্তু দূর থেকে কিন্তু বোঝা যায়, just general shape, orbital shapes and this zygomatic arch. There actually we put a scale from the inside, আর স্কেলটা ভেতর দিয়ে চলে যায়, তখন বলি যে আর্চটি যে হেভিলি আর্চ, সেটা এই কয়েকটা ফিচার অন্তত মনে রাখবি। চিন, নেজাল অ্যাপারচার্স, এগুলো খুব একটা বেশি নয়, ইম্পর্টেন্ট যেগুলো হয়েছে সেগুলো খুব মনে রাখবে, যেগুলো পরীক্ষার সময় লাগবে। অ্যানাদার থিং ইজ পেলভিস, আমি খুব বেশি বলবো না। আমি বললাম পেলভিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট বিকজ সেক্স ডিফারেন্সিয়েশন ক্যান বি মেড ইভেন ফ্রম দ্য ইনফ্যান্ট পেলভিস, কারণ অনেক সময় হাইলি ডিকম্পোজ পেলভিসটা পাবো, that is articulated pelvis, not disintegrated, all these things. তার মধ্যে একটা কথা বলে যে সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, হোয়াট ইজ ইট? দেখো লেখাও আছে এখানে, subpubic angle, single most important point which easily you can think subpubic angle of a pelvis. দেখো এই জায়গাটা ভালো করে, আর কিন্তু দ্বিতীয়বার বলবো না, শুনে বলছি দেখ, subpubic angle, that means দুটো পিউবিস এরকম হবে, it is acute in case of the male, it is obtuse in case of the female. কি বলি? subpubic angle male, subpubic angle female, মানে acute, obtuse. It's very important, single most important point. Other features are there, definitely that to be examined. You see these things from the articulated pelvis, even from the distance. Other points যেগুলো আছে সেগুলো তো কতগুলো জায়গা আছে, এই যে জিনিসটা রিংস, আর একটা জিনিস আছে দেখবে, এই যে গ্রেটার সায়াটিক নচ এন্ড ডিপার সিভার, এগুলো তো পরপর বলেছি, অ্যাসিটাবুলাম। বাট দিস ওয়ান যদি কিছু বলি আর না বলি, যদি আর্টিকুলেটেড পেলভিস হয়, দিস ইজ দ্য থিংস। নাও আর্টিকুলেটেড পেলভিস না হয় তো পেলভিক বোন, অল পেলভিস বোনস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে এই যে গ্রেটার সায়াটিক, এগুলো কিন্তু অ্যানাটমিতে শিখে এসছি, এগুলো কিন্তু ভুল করলে এর উত্তর না পেলে না চলে, খুব ভেরি সরি ফিগার, সেটাই তো আমি খুব ভাবি যে অ্যানাটমিতে যেটা জেনে এসছো এখানে তার অ্যাপ্লিকেশন অনলি, কিন্তু অ্যাটলিস্ট ইউ মাস্ট নো হোয়াট ইজ সায়াটিক নচ, what is greater sciatic notch, what is lesser sciatic notch, what is subpubic angle, what is these things, true pelvis, the way of the true pelvis, shape of the true pelvis is very important. যদি মেল কেস যদি পেলভিসটা পাই, উপর দিকে একটা হার্ট শেপেড হয় আর একটা ওভাল শেপেড হয়, কার হার্ট শেপেড হয়? The true pelvis is opening is heart shaped in case of the male or female. Heart মানে female নাকি? It's male. And oval, it's very circular or oval in case of the female. That is a gynecoid pelvis. There are gynecoid pelvis, android pelvis, gyno-android pelvis, but normally, generally,
দিস ইজ দ্য থিংস। সো এই যে কতগুলো জিনিস এগুলো কিন্তু সবাই জানে এবং অ্যানাটমিতে এগুলো পড়ে এসছো না। ফরেন্সিকে শুধু এখান থেকে এই জিনিসটা, অ্যানাটমিতে তখনও সেক্স ডিফারেন্সিয়েশন শেখানো হয় না, দরকারও হয় না, সেখানে শেখানো হয় বোনটা। তো এখানে এই জিনিসটা আছে, তাহলে এই জিনিসটা আছে এই যে গ্রেটার সায়াটিক নচ, এই নচ এর একটা ইন্ডেক্সও বলে, পরে বলবো এটা। এটা ডিপার লেসার সেই জিনিসটা হবে পার্টিকুলারলি এখানে। আর একটা আছে সেটা হচ্ছে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্যাক্রাম। স্যাক্রাম কোনটা? স্যাক্রাম রে এর কোনটা স্যাক্রাম? এটা? হ্যাঁ, এখন অর্ধেক ঘাট নাড়ছি আর অর্ধেক কিছু বুঝেছি। এই যে স্যাক্রাম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেখ এইটা যদি ফিমেল বলে, এটা দেখে বলতো কিছু বোঝা যাচ্ছে না, যদি এটা 2 ডাইমেনশনাল বোঝা যাবে না। স্যাক্রাম মেল ফিমেল ইজিলি ডিসার্নেবল, খুব বলা যায়। তো ন্যাচারালি দেখো ফিমেলে খুব সহজেই বলা যায় যে ফিমেলে কিরকম হবে, শর্টার অ্যান্ড ব্রডার অ্যান্ড লঙ্গার অ্যান্ড থুনার হয় সেদিক দিয়ে জেনারেলি দেখতে গেলে। তারপর একটা আছে, তারা দুটো স্যাক্রামে দুটো ইন্ডেক্স আছে। কি কি ইন্ডেক্স লিখে রাখো? একটা হচ্ছে স্যাক্রাল ইন্ডেক্স আর একটা হচ্ছে কর্পোরোবেজাল ইন্ডেক্স। এই দুটো ইন্ডেক্স খুব কমন, জিজ্ঞেস করবো পরীক্ষার সময়। একটা ইন্ডেক্স আর একটা হচ্ছে কর্পোরোবেজাল ইন্ডেক্স। কর্পোরোবেজাল ইন্ডেক্স এখানে আমি দেখছি। তাহলে এখানে দেওয়া আছে যেগুলো কি কি আছে, পরে পরে আছে ইলিয়াম, সিম্ফাসিস, পিউবিস, এগুলো পরে প্র্যাকটিক্যাল কাছে দেখাবো। সাবপিউবিক, গ্রেটার সায়াটিক নচ, প্রি অরিকুলার সালকাস তোমরা কখনো দেখো না, জানো না। প্রি অরিকুলার সালকাসটা কোথায় থাকে সেটা আবার না দেখালে তোমরা বুঝতে পারবে না। শুনে কিছু বুঝতে পারছো? প্রি অরিকুলার সালকাসটা কোথায় পাবে? ইট ইজ অন দ্য স্যাক্রাম। অরিকুলার সারফেসটা কাকে বলে? আর্টিকুলার ফ্যাসেটস। এই স্যাক্রামে একটা আছে, তো স্যাক্রাম কার সঙ্গে লাগে? ইলিয়ামের সঙ্গে। সেটা কি লাগে? অরিকুল মিনস ইয়ার। ওই যে আর্টিকুলার সারফেসটা ইজ ইয়ার শেপেড, অরিকুলার সারফেস। আবারও বলছি, অ্যানাটমিটা ভালো করে মনবে। আবার এখানে বলছি ফরেনসিক ইজ জাস্ট অ্যাপ্লিকেশন। ওই অরিকুলার সারফেস প্রি অরিকুলার, ঠিক এই যে এই ইয়ার শেপেড হবে, তার সামনের দিকটা একটু ডিপার হবে। ফিমেলে কেন ডিপার হয়, মেলে কেন স্যালোয়ার হয়, সেটার কথা হচ্ছে কোনটাতে রাফ হয়। তো ওইটা আছে প্রি অরিকুলার সালকাস। খুব একটা বেশি তোমরা দেখোনি হয়তো, ক্লাসে চেষ্টা করবে দেখার জন্য। প্রি অরিকুলার সালকাস বলে একটা টার্ম আছে, এটা মনে রেখো। এবং কোথায় সিচুয়েটেড? বিকজ দ্যাট ইজ দ্য স্যাক্রোইলিয়াক লিগামেন্টস অ্যাটাচেস দেয়ার। And because of these things, because in the case of the pregnancy, the childbirth, who bears the child and the given birth, in that cases these are the deepers, because of this continuously pulling of this thing, sacroiliac ligament, continuous stretching. এগুলো পরে explanations, কেন এটা ডিপার হয়, কেন এটা স্যালোয়ার হয়, in case of the male এটা কেন ডিপার হয়, ফিমেল কেন এটা স্যালোয়ার হয়, the explanations, physiological explanations of these anatomical peculiarities, all these things actually. পেলভিস, স্যাক্রামে স্যাক্রাল পড়েছে, ইলিওপেক্টিনাল, কক্সিস বলবো না। এই দুটো জিনিস তোমাদের বলেছিলাম, এটা দেখে নে। এই দুটো ইন্ডেক্স আমি বলে দিলাম। স্যাক্রালে কর্পোরোভিজাল ইন্ডেক্সটা কি আর স্যাক্রাল ইন্ডেক্সটা কি, রিমেম্বার, নোট ইট। কর্পোরোভিজাল ইন্ডেক্স ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন ওয়ান সেন্স। ইউ সে, এই যে কর্পোরোভিজাল ইন্ডেক্সটা দেখো, এখানে ভ্যালুটা দেওয়া আছে। It's approximately 45 in males and 40.5 in females. এইটা হচ্ছে এক্সেপশনস। কি এক্সেপশনস? সব জায়গায় ইন্ডেক্সের ফিমেলটা গ্রেটার ভ্যালু, এই কর্পোরোভিজাল ইন্ডেক্সে মেল হচ্ছে গ্রেটার ভ্যালু। দ্যাট ইজ দ্য অনলি এক্সেপশন। দ্যাটস ওয়াই সো ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ কর্পোরোভিজাল ইন্ডেক্স? আমি আবারও বলেছি, এক্সেপশনস গুলো মনে রাখবে। তেমনি একটা কথা আছে বনে, all bone fuses earlier in cases of the female or male. একটু আগে বললাম, সব বোন কিন্তু আগে, স্কাল বলো, পেলভিস বলো, এ বলো, কারণ ফিমেলস ম্যাচিওরস আর্লিয়ার দেন দ্য মেল, অ্যাটলিস্ট 2 years আর্লিয়ার। তারা একটু কম বয়সে বেশি কথাই বলে, অনেক পাকা পাকা কথা বলে। তো ন্যাচারালি দ্যাট ইজ ট্রু, দ্যাট ইজ 2 years আর্লিয়ার। কিন্তু একটা বোনে মেল বোন ফিউজেস আর্লিয়ার। তাহলে এক্সেপশন ছিল মনে রাখো। এখানে কি বলেছিলাম, অল ইন্ডেক্স ভ্যালুজ আর গ্রেটার অলমোস্ট ইন ফিমেলস এভরিওয়্যার। এই তো বলুন, তুমি দেখো ওটা
একটা কর্পোরেট বেজাল ইন্ডেক্স, ইস্টিওপিউবিক ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স যাই বলো না কেন তুমি দেখো ফিমেলসের 91, 73 to 94, 91 টু সবসময় ফিমেল বেশি। সব ইন্ডেক্স ভ্যালুগুলো ইন্ডিসেসের ভ্যালুগুলো কিন্তু এই একটা এক্সেপশন, আমি শুধু এক্সেপশনটা মনে রাখতে বলছি, তোরা কারো ইন্টারেস্ট থাকলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ ফরেন্সিক ইজ অল লজিক অ্যান্ড ভ্যালুজ। কারণ তোমাকে বাজে কথা বললে কোনো জায়গা নেই, ইট ইজ এ ভেরি লিগ্যাল ওপিনিয়ন, তোমাকে ডেফিনিট ওপিনিয়ন দিতে হবে বেসড অন সাম এভিডেন্সেস। সুতরাং এখানে বাজে কথা বলার কোনো জায়গা নেই। সুতরাং সেই জন্য বলছি ইউ মাস্ট হ্যাভ টু বি ভেরি কনফিডেন্ট রিগার্ডিং দ্য particularly values. Why you say these things? Why you have given this opinion? Because you will have to, you are always actually will be grilled in the court of law by non-medical persons. That means it simply things advocates. তখন তারা তোমাকে ছেড়ে, তারা তো তাদের বেস্ট অন দেয়ার আইডিয়া তারা তোমাকে কোয়েশ্চেন করবে, বইটা ফেলে বইটা খুলে দেখাবে না এটা তো লেখা নেই। You will be challenged in every answer, everything. That is not a very easy place to face all these things. So naturally be careful all these things. So এখানে তোমাকে ডেফিনিট তোমাকে জানতেই হবে, এখানে গল্প বলার কোনো জায়গা নেই। তো এভিডেন্সেস এখানে তাই বললাম, এই জন্যই চলেছি যে এক্সেপশনটা যদি মনে রাখো বাকিগুলো ব্যাপারটা ইজিয়ার হয়। জেনারেল রুল তাহলে কি হয়, সবসময় বলে ইন্ডেক্সটা কি বলা হয়, এটা তো বোধহয় শিখে এসছে বোধহয়। ইন্ডেক্সে সবসময় যেটা হয়, দ্য স্মলার উইথ দ্য নিউমারেটর গ্রেটার ওয়াজ দ্য ডিনোমিনেটর, তাই তো নাকি? সব দেখবে। এই যে কর্পোরেট বেজাল ইন্ডেক্স দেখছো, কি বলেছে কর্পোরেট বেজাল ইন্ডেক্স, হাতে নিলে বুঝতে পারবে, দ্য পার্টিকুলারলি দ্য ব্রেথ অফ দ্য ফার্স্ট স্যাক্রাম পার্টিকুলার, তারপরে বেস অফ দ্য দেন দ্য বেস হোল বেস অফ দিস থিং। তাহলে স্মলারটা সবসময় নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটর, এটা জেনারেল একটা যদি মনে রাখো অল ইন্ডেক্সের, এটাই জেনারেল রুল। আর নিচে সবসময় কি হবে, বড়টা, তার মানে ডিনোমিনেটর যেটা নিচে যেটা থাকবে সেটা সবসময় গ্রেটার ভ্যালু যেটা হবে, তাহলে হোল ব্রেথ অফ দ্য স্যাক্রাম। তো এখানে সেরকম আছে, এই জায়গায় এটা যেমন জেনারেল ব্যাপার, সবসময় দেখা গেছে সবসময় ফিমেলে বেশি, কিন্তু এই কর্পোরেট বেজাল ইন্ডেক্সটা একমাত্র এটা। সুতরাং এটা মনে রাখতেই হবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিসেস টু ডিটারমিনস মেল অর ফিমেল। কারণ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে আমরা পেলভিস পাবো এরকম কোনো নেই, সেক্রামটাই চলে আসে, স্টারনাম চলে আসে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বোনসগুলো আমাদের কাছে ওই কি পুলিশের কাজ, যেখানে যা পেয়েছে নিয়ে এসে মাটি খুঁড়ে পুডলি করে নিয়ে এসে পৌঁছে দিল। But you have to, it is your duty to identify bones and give opinion regarding all these things, whether they belong to the same persons, whether they're male or female, whether this particularly age, all these things you will have to give opinions. How many persons, মানে সব বোনস গুলো চারটে বোন দিলে চারটে বোন যে একটা লোকের হবে এরকম তো কোনো কথা নেই, চারটে লোক চারটে বোন হতে পারে। So naturally that is a very important task. Actually we will learn it in the practical class. That is very important. Based on this data we differentiate, and duplication is the first impulse to actually differentiate. মানে কোনো বোন যদি মনে হয়ে থাকে কোনো জিনিসটা আছে যে একই রকম একই বোন, অনেক সময় পড়ে তো কোনো ইয়েটা নেই, একটু বললাম যে সেম এক্সাম্পল সল লেকের কিছুই ব্যাপার নাই, সল লেকের একটা বুশ থেকে নিয়ে চলে এলো 112খানা বোন, পুটলি করে নিয়ে চলে এলো। তো বলি এবারে না চলে, এবারে কোয়েশ্চেন ইজ দিস থিংস, whether there are any murder persons, kill persons, missing persons. কিন্তু আমাদের ফার্স্ট এক্সামিনেশনে আমরা বুঝতেই পেরেছিলাম এটা যে প্রিপেয়ার্ড বোন। তার মানে এখন সবারই তো নেই যে বাড়িতে বোনস নিয়ে গেলে সব খুব ওয়েলকাম করবে, এরকম তো নাও হতে পারে। দের আর সো মেনি স্টুডেন্ট, অ্যাকচুয়ালি দের আর মার্কিং, সাম রাইটিংস অ্যান্ড অল দিস থিংস প্রিপেয়ার্ড বোন। কোনো পরে শোনা গেল কি হোমিওপ্যাথি স্টুডেন্টসরা ওখানে ডাম্প করে দিয়ে চলে গেছে জঙ্গলে। কিন্তু আমাদের কাজ তো তা নয়, আমাদের কাজ ডেফিনেটলি বলতে হবে, আলটিমেটলি এই ওপিনিয়নটাও দিতে হবে, এই ওপিনিয়নটাই দিতে হবে। These are not any things, so many things political basis actually dumped bones, সেটা ওপিনিয়ন আমাদের দিতে হবে। এই একটা জায়গা দেখে নাও ভালো করে, ম্যান্ডিবুলস ক্লাসে দেখাবো। আমি বলেছিলাম স্কাল অ্যান্ড ম্যান্ডিবুল, এই ম্যান্ডিবুলটা আমরা প্রায় পাই, ভেরি স্ট্রং বোন, আমরা একটা প্রায় পাই। এখানে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ডিফারেন্সিয়েট সেক্স। তো ওয়ান্স উই ডিফারেন্সিয়েট সেক্স এজ, দেখো এর মধ্যে দুটো পয়েন্ট খুব ভালো করে দেখো। এই আমার দিকে চোখ থাকবে, কানটা খোলা রাখবি। 90% ছেলেমেয়েরাই কিন্তু বলতে পারিস না, দ্যাট ইজ ভেরি সরি ফিগার। আমি তো বারবার বলছি জিনিসটা, আমরা চেষ্টা কম করি না। ইন স্পাইট অফ আওয়ার ভেরি dwindling faculty strength, actually we try to teach you something. এই যেটা ম্যান্ডিবুলটা বোঝা যাচ্ছে, হাউ ডু ইউ নো ইট ইজ ম্যান্ডিবল? How do you know it's human mandible? How do you know human mandible? How do you know mandible?
কমন কোয়েশ্চেন্স, আমি আমার একটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, so it applies this. It is দেখুন the shape structure from my knowledge of human anatomy. I can say it's a human bone. It's a mandible from my knowledge of anatomy. এই ম্যান্ডিবলটা হিউম্যানের নাও হতে পারে। নাও কোয়েশ্চেন ইজ হাউ ডু ইউ কনফার্ম ইট whether it's human? By precipitating test. Whether it's a human or monkey or gorilla or these things, actually that species identifications can be made or confirmed by the, but before that we can say from our human anatomy, knowledge of human anatomy. Ektai answer, from our knowledge of human anatomy. How do you confirm that it is a precipitant human? So that time precipitin test is important. That to differentiate species. Karon human and gorilla or monkey, it's not that easy thing to differentiate, but is differentiated can be made by these things. Precipitin test. It's a very common question. এইবারে দেখো anatomical কতগুলো জায়গা, তিনটে পয়েন্ট দেখাচ্ছি ভালো করে। Hey everybody, look at this board and you should look at the pointer. দেখো, you know these things as a condylate process, coronoid process, তাই তো নাকি? Lower border or the teeth, all these things. But here one thing is important, mandibular বলছে angles, angles of the mandibles. একটা জায়গায় তোমাদের এটা দেখাতে পাচ্ছি না, 2 dimensional বলে আমরা বলি কি কি অ্যাঙ্গেল ম্যান্ডিবুলার লেগ, অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল, মেডিকেল অ্যাঙ্গেল, দুটো অ্যাঙ্গেল লেগ। কি কি অ্যাঙ্গেল ম্যান্ডিবুলস থাকে? অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল আর একটা হচ্ছে মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাঙ্গেল। এবার দেখাচ্ছি কোনটা মেডিকেল, এই দুটো দেখে যাও। অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল এইটা, অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা কাকে বলি আমরা? এই যে দেখো, এই যে বর্ডার লোয়ার, এই লোয়ার বর্ডার অ্যান্ড এই যে পোস্টেরিয়র বর্ডারটা যেখানে মিট করছে, দিস ইজ কল্ড অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল। দেখ ভালো করে দেখে নে, অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল। এই অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল, এই যে জিনিসটা দেখলে অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল। এবারে মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাঙ্গেলটা কোথায়? এই অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল কেন বলে অ্যানাটমিক্যাল? বলছি ইয়েস, from this anatomical angle we can determine and so important anatomical data, that is sex. From the anatomical angle we can see, that is very interesting, important. একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, যে ম্যান্ডিবুলার সেক্স ডিফারেন্সিয়েশন ফার্স্ট দেখানো। আবারও বলছি, তোমরা পড়ো বই, আমি তো আমার বই যখন নেই আমি ছাপিনি এখনো, তো ন্যাচুরালি সেখানে হচ্ছে যে পড়তে পারো, কিন্তু দ্য ইনফরমেশনস আর আইদার রং অর ভেরি সাম ডিভিয়েটেড ফ্রম দ্য নর্মাল। কারণ তারা এই জিনিসগুলো তারা তো ম্যাক্সিমাম টাইমের মেডিকেল লিগ্যাল কেস করেনি। হ্যাঁ, সো ন্যাচুরালি ইন দ্যাট কেসেস কি হবে, অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল খুব ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিকেটার্স ফর দ্য ডিটারমিনেশন অফ সেক্স। তার এই জন্য ওকে বলি আমরা অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল। কেউ বলে ম্যান্ডিবুলার অ্যাঙ্গেল। আরে সব অ্যাঙ্গেল তো, অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেলও অ্যাঙ্গেল আর মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাঙ্গেলও অ্যাঙ্গেল। তাহলে কোনটা বলবো যে ম্যান্ডিবুলার অ্যাঙ্গেল? অ্যাঙ্গেল যখন দুটো আছে তাহলে এটাকে কোনটাকে অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল বলি? এই লোয়ার বর্ডার অ্যান্ড পোস্টেরিয়র বর্ডারের রিজেন্সি অ্যাঙ্গেল ইজ দিস পয়েন্ট, অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ মেডিকেল লিগ্যাল। ভালো করে দেখে নে বাবা, এই দেখ টুথ মার্জিন দেখতে পাচ্ছিস, আর টুথ আছে তাই, টিথ যখন থাকছে এইখানে আছে, কিন্তু এই যে এইখানে দেখো অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য করোনয়েড প্রসেস, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য করোনয়েড প্রসেস, আর এইখানে এই দেখো আপার মার্জিনস অফ দ্য অ্যালভিওলার প্রসেস। দেখ এই দুটো জিনিস, তাহলে এইটা আর এইখানে এটা একটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে তো নাকি রে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট, উই কল ইট মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাঙ্গেল। আমি এখানে সবাই আছিস, তাদের সুবিধা হবে, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে হ্যান্ডস অন না নিলে বুঝতে পারবে না। জাস্ট নেভার ফরগেট দিস থিংস। তাহলে দুটো অ্যাঙ্গেল, এটা ভুলে গেলে চলবে না, অ্যাটলিস্ট ম্যান্ডিবুলার এই দুটো জিনিস মনে রাখবি। তাহলে অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল আর মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাঙ্গেল, কোনটা অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল? এইটা অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল, আর এই জিনিসটা, আর মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাঙ্গেল বলতে এইটা যে টুথ বিয়ারিং মানে আরবান মার্জিন এটা। তাহলে দুটো অ্যাঙ্গেলের দুটো ইম্পর্টেন্স কি আছে? ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে একটা অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা অ্যানাটমিক্যাল যে এটা পিকুলারিটি সেটা জানি, সেক্স ক্যান ডিটারমিন ইনভার্টেড, ইনভার্টেড। আর বলছি ইন কেস অফ দ্য ফিমেল ইট ইজ inverted or not inverted, in case of the male it is inverted. এটা দেখ একদম টেবিলে ফেললেই বুঝতে পারবে, যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে, এটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেই বোঝানো হবে। তবু আমি জেনারেলে বলে দিলাম এই দুটো পয়েন্ট যেন থাকেই থাকে। এবার মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাঙ্গেলের কি ফাংশনস? অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল লিগ্যাল ইনফরমেশন, এজ ক্যান বি ডিটারমিন্ড। পার্টিকুলারলি আগেকার দিনে, এখন তো দ্যাট ইজ অ্যাবলিশড আফটার দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য পক্সো অ্যাক্ট,
the age of consent for the sexual intercourse was 16 years and age of marriage was 18 years. Lot of medical legal problems actually because occurred between these days. 16 years is the particular age of consent for the sexual intercourse, but particularly in rape cases. তখন আমাদের এটা করতেই হতো, what is the age of the female, particularly in the victims. Because in the 16 years, the age of the consent is important. So age of the consent যখন 16 years এখন তো সেটা মার্জ হয়ে গেছে after the introduction of the POCSO. So সেই সময়টা কিন্তু 16 years আর এটা করতে হতো, সেটা ওই এজটা ডিটারমিনেশনের জন্য is very 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 difficult from the ossification test, but that gives us the very important idea whether the girl is 16 years, near 16 years or 17 years, because last molar tooth appears at the age of 17 years. Normally, again, wisdom teeth or last molar teeth or third molar teeth, it appears at the age of 17 years. If we say this last molar teeth appeared, so now এরপরে ক্লাস আছে তোমাদের, ও আমি একটু অবজার্ভ হয়ে গেছি, এনিওয়ে আই মাস্ট এন্ড। তো 17 তখনই আমরা বুঝতে পারি যে লাস্ট মোলার টিথ, আমি বলছি টিথ গিভস আস ভেরি রেডি ইনফরমেশনস ফ্রম দ্য টিথ। সেখান থেকে দ্যাট ওয়াজ দ্য ভেরি মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাঙ্গেল। তাহলে দুটো অ্যাঙ্গেলের দুটো ইম্পর্টেন্স বোঝা গেল। এটা ক্লাসে যেন আইডেন্টিফাই করো, আর এই অ্যান্সারটা যেন সবসময় পাওয়া যায়। এই অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল কোনটা, মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাঙ্গেল কোনটা, কি কি ইনফরমেশনস পাই। এনিওয়ে ফর দিস ইজ টুডে, মেবি অ্যাকচুয়ালি ইউর নেক্সট ক্লাস ওয়েটিং দেয়ার, আই মাস্ট নট কিপ দেম ওয়েটিং। উনি টুডে ইজ অল ফর, এই কাল পরের দিন কম্পিউটার ঠিক করবি, ঠিক করে না আসবে না, অ্যাকচুয়ালি মেনি টাইমস ইজ লস্ট। থ্যাংক ইউ।